Manchuria in northern China. This frozen river marks the boundary with North Korea, the most secretive country in the world. Across the river, North Korean frontier guards are on constant patrol. They have orders to open fire on anyone who tries to cross. On the Chinese side, cameras are forbidden. This footage was filmed in secret. Both China and North Korea would rather we didn't show these pictures. A Chinese man whose identity cannot be revealed agrees to take us quite openly halfway across the river, but no further. An outline on the ice slowly begins to emerge. 저 뭐냐? 뭐 사람 아니야? 진짜 사람 아니야? The woman was hoping to cross the border undetected, but North Korean marksmen opened fire on her. Every month, hundreds of desperate people, like this woman, attempt to flee North Korea, one of the worst dictatorships in the world. They risk their lives trying to escape unnoticed into South Korea. Our documentary, filmed over a 12-month period, looks at would-be refugees from the north and will follow the fate of one group of fugitives on their perilous journey to freedom. The Democratic People's Republic of Korea, a communist dictatorship and a prison for its population. The leader, Kim Jong-il, is a tyrant who finances a nuclear program by starving his people of food. North Koreans secretly filmed these pictures. In the food markets, there's virtually nothing to buy. 10 years ago, a famine killed an estimated 2 million people. Today, history may be repeating itself. People feed off almost anything they can find on the ground. Children scour the garbage for a scrap to eat. In an attempt to survive, many would risk everything to escape. But crossing directly into South Korea is impossible. The border is impenetrable. A no-man's land 248 kilometers long and 4 kilometers wide, through which the armies of the two sister nations have been facing off for the past 50 years. Minefields and watchtowers on both sides. 700,000 North Korean and 410,000 South Koreans are massed along the border. For those who want to escape, the only way out is the route north into China, through that country and on to Laos and eventually Thailand, the only country in Southeast Asia that will allow North Koreans to travel on to Seoul. We are in China on the banks of the River Tumen. We're here to meet a North Korean trafficker who bribes the border guards to ensure the fugitives' safe passage. Tonight, he's helping a woman to get across. The crew films discreetly. The trafficker appears out of the gloom of North Korea. He's naked, his clothes wrapped in a plastic bag to keep them dry so as not to arouse suspicion when he later crosses back to return home. He's alone. The woman he was meant to see across has not shown up. 같이 오겠다는 여자가 같이 오자고 여기까지 내가 와서 그 여자하고 오전에 우리 오늘 밤에 10시에 이 소대장네 집에서 만나자 했단 말이야. 만나자 했는데 그 여자 농장 이런 데서 개인들이라며 강내박경들이라며 어째 오다가 단속되는지 모르겠는데. But he's not empty-handed. Almost anything can be traded across this river. 이름 뭐야? 가져와? 예, 가져왔습니다. 이제 입에 무거 왔습니다. 저 줄게. 봐봐. 여기 봐봐.
이게 뭐야? 예, 약입니다. 약? 예. 이거 얼마나 됐어? 뺑굽. 이게 뺑굽이라는 게입니다. 만들어서는 됐어. 국경연선으로 국가 밀수도 하는 것도 있겠지만 개인들이 기본 돈을 많이 가지고 있길래 개인들이 많이 한다고 합니다. 저거 저. 제약 500g 한 킬로 이렇게 했어요. 그런데 저기에 한 킬로 정도는 있습니다. 집에? 예, 우리 형네 집에 한 킬로 정도 있는데 가격으로 말씀드린다면 한 킬로로 15,000달러. 달러로? 예, 오케이. 다른 사람들도 많이 해, 약? 예, 하는 거는 법적입니다. 그래? 예, 근데 다 소품돼 가지고. The man accuses the Kim Jong-il dictatorship of controlling a huge traffic in drugs. In January 2007, a report by the US Congress claimed the North Korean drug trade was worth $1 billion a year. North Korea is a hooligan state where corruption is institutionalized. 그다음에 나를 데리고 온 사람, 나를 데려온 사람이 군가이란 말입니다. 소대사이라고. 그 사람 날 데리고 도망까지 나왔단 말입니다. 저 군인들한테 넘어올 때 돈 좀 주고 왔어요? 예, 군대들한테는 돈을 못 주고 이제 가음을 줘야 된다. 가지. 얼마씩 줘요? 그래서 연선이 넘어갔다 하는 건 지금 500원입니다. 500원이고. Drugs and also human trafficking. The dealer sells the women he helps get across. 예, 3천 좀 넘어가지면 3천 좀 넘어서 그래서 6천, 7천 이렇게 받고 그다음에 이뻐야 7,000원. 예, 그다음 보편적으로는 그래서 3천입니다. 여자 언제쯤 몇 개씩 있어요? 여자는 글쎄 이 시간에 따라서 그래서 한 어떻게 말씀드려 일주일부터 열흘 간이면 충분할 것 같습니다. 천천히 가. 하나도 안 해. The man returns to North Korea. Two weeks later, back on the banks of the Tuman. In the middle of the night, a smuggler helps a woman cross over. On the Chinese side, a man approaches. He's a pimp. Like nearly all the women that make it across, she thinks she's paid the smuggler just to reach China. She is totally unaware she's been sold as a prostitute. 몇 살이야? 어? 이름 뭐예요? 응? 강실. 강. 은실? 위에 좀 뭐 좀 입혀서 추운데. 아니, 이거 입겠습니다. From now on, Unsil will have to work for the Chinese pimp. But we pay 500 euros, the going rate for her freedom. 일단 쉬어봐. 5,000원이니까 또 여기 또 빼줄게. 일단 그거 먼저 쉬어. 왜 5,000원이요? 써려고 써. It's unwise to stay, and we take Unsil in our car. There was no stopping the young woman coming to China, because home could have meant starving to death. 그래 그때부터 눈이 그런 게 점점 영야에 딸려 가니까 눈도 못 빤단 말입니다. 먹지 못하고 영야에 딸리니까. 그래 눈이 그렇게 됐단 말입니다. 넘어간 사람들은 저 지부에 돈 좀 붙여줘요, 일하고. 돈 버는 게 지금 있습니다. 제법 있어요? The young woman does not want to be filmed, afraid the camera will betray her presence. After a 50-kilometer drive, we part company in Yanji, the Chinese town closest to the border. Yanji is the capital of the Yanbian region, and a large Sino-Korean community has lived here for centuries. The area is home to an estimated 300,000 illegal immigrants from North Korea, 2/3 of whom are women. Many become prostitutes, working in the city's numerous massage parlors, as these pictures show. 집이 그때 온천 살려나? 회령인가? 무슨? 아니요, 청진.
On the other side of town, one woman has escaped the clutches of the pimps. Kim Lin arrived 6 months ago. She lives hidden away in a small 2-room apartment with her 15-year-old son and her daughter, Eun-hee, aged 23. Kim Lin works from home. She sells her body over the internet. 다 화상 채팅이죠. 이거 화상으로 안 하게 되면 남자들이 안 와요. It's the one way she's found to keep her family alive without having to leave home. 거기서 이제 우리가 이제 수입이 있잖아요. 채팅 수입이 있는데 채팅 수입을 이제 우리가 이 채팅 한국 사람들이 10,000원 하면 우리한테는 거저 2,800원밖에 안 올라요. 예? 2,800원 올라요. Kim Lin and her children only venture outside to buy food. They know they're vulnerable and could be given away by their Korean accents. The Chinese authorities arrest illegal immigrants and return them to North Korea, where they will face the same fate that is meted out to traitors. Kim's daughter was repatriated after escaping to China a first time. Back in North Korea, Eun-hee was tortured in the dictatorship's prisons. That was 6 months ago. 어디 무슨 일은 그 사람이 무슨 그 이제 그 여기 뭐 지붕이랑 거상 나면은 그 벤치나 더라비아 이렇게 그런 걸 이렇게 뚝 떴는데 위에서 뚝 꼽힌 거예요 그게. 그래서 제 잔등에 흠집이 하나 있어요 제가. 근데 아니 뭐 어떤데 구두발로 찰 때도 있고 막 이렇게 머리채 잡아서 벽에다 막 갖다 찢어올 때도 있고 뭐. The North Koreans reserve their harshest treatment for women who have become pregnant by Chinese men. 그 이제 한 7, 8개월 배가 이만큼 나온 거 이제 그 이제 한 튼들에서 막달 차는 언니가 있었는데 그 한족 자식을 배워가지고 나왔다고 뗀놈 정자 배워가지고 나왔다 그걸 발로 내차고 차고 하는데 제 생각에는 그게 정말 그게 아이가 붙어서 마지막까지 낳는다는 게 가능하겠는지 뭐 그렇게 매를 맞는데 갖다 때리는데 옆에서 때리는데 뭐 때릴 때는 뭐 벨라 소리 다 들어 그거 들을 때는 정말 솔직히 야 이렇게 살아야 되나 이렇게 감옥에 정말 무슨 바늘이라도 있으면 이 손목이라도 뚜지고 싶은 심정이에요 정말로 진짜로. Eun-hee was in prison for several months. After she was released, Eun-hee managed to return to China with a single aim in mind, reaching South Korea. Via the internet, she made contact with a network that organizes the escape routes. It's a site refugees know well. Seoul in South Korea. Eun-hee was in touch with this man, Pastor Chung Ki-won, the head of the Duriana network that has so far helped more than 600 North Korean refugees on the run. Chung Ki-won is South Korean, a conservative and a Christian evangelist. In return for his help, the refugees agreed to convert to Christianity. The minister chats online with one of his protégés, whom he's helped reach the United States. 춥냐 벌써? Every day he receives dozens of messages from China appealing for help, and every year he helps 100 or so North Koreans to escape. 메일로도 오고 전화로 오고 팩스로 오고 한 사람이 움직일 때 이제 그렇게 움직인다고 봐야 되겠고 그다음에 전체적으로는 우리가 각 한국에서도 또 중국에서도 또 미얀마, 라오스, 태국, 캄보디아 For the refugees, liberty comes at a price, 2,000 euros a person. The money is divided between the missionaries to pay for the human smugglers and for the trip itself. The pastor has been criticized for profiting off the backs of the North Korean exiles. 많은 사람들이 돈을 번다 그러는데 우리는 뭐 정부에서나 미국 어떤 기관에서도 돈을 한 푼도 지원받거나 도움을 받는 일이 없기 때문에 우리는 순수하게 이런 데 관심 있는 분들이 십시일반으로 조금씩 모아서 이런 일을 하기 때문에 돈 벌 일도 없을 뿐더러 또 내 자신이 집도 없이 조그마한 원룸에 가족들하고 같이 사는 거니까 Chung Ki-won has paid a heavy price for his involvement. In 2002, he and the group of illegal immigrants he was accompanying were arrested in China. He spent 8 months in prison, and the refugees sent back to North Korea, where they were executed.
Back at Un-hee's house, and it's her turn to head for South Korea. She's only allowed one piece of baggage, a small backpack. 그래야지 이거 이 주머니가 빵빵해야지 뛸 때도 배낭 메고 뛰지. 너무 여기서 훌러글러서 안 하겠어. 막 배낭에 넣으면은 뛸 때도 부지런히 못 떼요. 왜 뛰어? 뛸 일 있어? 뛸 일 있을지도 안 뛰는. 나 잘 뛰는데 원래. 알죠? 고로도 다 내봐야 되고. 근데 그거는 솔직히 더 무섭긴 무서워. 이제 중국에 올 때는 정치성이 그닥 뛰지 않는데 거길로 가다 잡히는 날에는 정치 쪽인 문제가 더 걸리니까 더 해야 끝나지. It's time for some last family photos with her mother and brother. Un-hee is leaving first. Her family will join her if all goes to plan. The journey will last 10 days. Un-hee will cross China and Laos illegally. If she's arrested during the trip, she'll be returned to North Korea and, as a second-time offender, will face the firing squad. A 5,000-kilometer journey of fear across Asia, but each step taking her closer to freedom in South Korea. Un-hee bids farewell to her mother and brother, uncertain whether they'll ever see each other again. 저까지 나가지 않을게. 안다라고 그냥 매사 심중하고 하나 무슨 무슨 일 부닥치면 진짜 어떻게 뚫고 나갈 것인가 그거부터 생각해야 돼. 알았지? 이제 엄마 인차 따라갈게. 네가 때 잘 간다는 소리는 안 한다 그랬지? 잘 가는 소리 안 하는데 조심해. 엄마가 항상 가슴 깊이 새기고 딸은 잘 다녀오겠습니다. 조심해 누나. Once outside, her emotions overwhelm her. 잘못했는데 난 미안하고 엄마한테 그동안 잘못해서 미안해 엄마. 근데 내가 꼭 잘 될 수 있으리라고 하고 너무 걱정하지 말고 밥잘 챙겨 먹고 나 오늘 잘 있고 나도 전화 안 할게요. 엄마 끊을게. 끊을게 엄마. From now on, her life is in the hands of Pastor Chung Ki-won's network, Christian missionaries who refuse to be filmed. They take her first to Shenyang, a city of 3 million, west of Yanji. After 7 hours on the road, we reach a residential part of the city. The missionaries take us to a hideout, a shelter for the refugees. A young woman lets us in. Inside, a dozen people are waiting to leave for Seoul. Most of them are young women. Some still have family in North Korea and don't want their faces shown. There's also a 10-year-old boy. His name's Min Chul. Every day he rings his mother, who's already safely in South Korea, and whom he's now meant to join. The little boy hasn't seen his mother in 3 years. 안 아프단 말이오. 엄마한테 갈 거야. 자, 이제. Min Chul was brought up by an uncle. His father was a smuggler on the border. 아버지는 왜 그 전에 돌아가셨어? 아버지 나쁜 짓 해서 돌아왔어. 나쁜 짓을 돌아가셨어? 그게 무슨 어떤 건지 좀 물어봐도 될까, 삼촌이? 네. 어떻게 무슨 짓? 사람을 그랬어요. 어? 사람을 팔았어요. 사람을 팔았다고? 네. 어떤 사람을 판 거야? 몰라요. 아버지가 군인이셨어? 아니에요. 그럼? 깡패예요. 아빠가 돌아가셨어? 응, 감옥에 줬어요. 감옥에서? The boy's been hiding here for a week. Min Chul's mother has saved up 2,000 euros for his journey to Seoul. His uncle brought him along to the safe house. The youngster knows none of the grown-ups with whom he's meant to make the journey.
In a nearby room, a couple and their 3-month-old baby has just arrived. They fled North Korea to avoid a heavy prison sentence. 저는 있을 때는 저희는 더 일하고 싶어도 돈 안 주길래 돈도 못 해요. 그리고 또 그 일 안 하겠다면 돈 안 주길래 일 안 하겠다면 잡아서 감옥에다 있길래 일 안 하겠다도 못 하고 깡짤로 막 잡아서 일 안 나가면 이렇게 집만 앞에 지키고 있다가. 넘어올 때 안 힘들었어? 그 물건일 때? 잡히면 고서 죽는다 하는 생각할까 힘들지 않습니다. The departure is set for the following morning. The couple, however, haven't scraped together enough cash to allow them to leave, so are likely to have to wait for a few more weeks. It's the last meal they'll eat together, and with just a few hours to go, the tension is mounting. Some pray, others prefer to seek reassurance. 무사해도 한국 가서 열심히 살아볼 수 있는, 열심히 노력하고 싶은 게 제 목적이에요. 지금 주는 시간 나왔네요. 지금 가는 게 되게 무서워요. 어떻게 하나님한테 기도 지금 많이 하는 중이고. Bible in hand, the woman in charge gives out a few last-minute instructions. The most important thing is to never attract attention. The smallest mistake could literally prove fatal. 어떤 조그만 차질도 없이 이렇게 잘 하시는데 아는 사람이지만 아는 사람이 아니에요. 이제부터는 다 남남이에요. 아셨죠? 네. 아재들 이름을 거야 또 그럴 거야? 몰라요. 아무것도. 할렐루야. 얘를 꽉 잡고 얘가 2가지 종류가 나오고 우리 정철이는 이모 말을 100% 들어야 돼요. 예. 네, 기차나 버스나 타실 때 말을 하지 말으셔야 돼요. 말을 하시면 주위에서 이렇게 집중되니까 그냥 주무시면 돼요. 7시간이. 핸드폰을 지금 조장들에게만 3개를 좀 가는 도중에만 지금 쓸 거거든요. 근데 이제 선생님들이 전화가 올 때만 진동으로 해놨다 딱 받아야 돼요. 그 외에는 쓰지 말아야 돼요. 안에 쓸 이유도 없고. 감사합니다. 근데 한 가지 제일 중요한 걸 잊어버렸네요. 뭐냐면 여러분들이 만약에 가다가 내가 잘못됐다. 그럴 수 있잖아요. 네. 그랬을 때 상대방을 얘기하면 안 된다는 거예요. 누구를. 나 혼자 오다 이렇게 잘못된 거야. 근데 이렇게 해놓으면 큰일 나는 거예요. 그 안에는 Mobile phones and microchips are handed out before nightfall. It's hoped they won't have to be used, as the Chinese police have become adept at intercepting and tracing calls. Before sunrise the next day, and time to say goodbye before setting off in complete silence to avoid detection. The first group heads off, the others will leave later. Min Chul's party heads off first. We follow along behind. The first leg is an all-night bus trip. From Shenyang as far as Beijing. In the early hours they reach the Chinese capital. The refugees don't know the city, yet they have just 2 hours to find the station to catch the train bound for Kunming, the large city in the south of the country. We pretend to be tourists so we can continue filming at the station. On board the train, Un Hee, Min Chul, and the other women in the group. The 2,500-kilometer train ride through China will take 38 hours, with each minute bringing with it the threat of arrest. To lessen the chance of that happening, the North Koreans scatter and sit in different carriages. We continue to film with our hidden camera. There's Min Chul. Even one word and the game might be up. The other passengers could inform on him.
Danger is everywhere. In each carriage, a ticket inspector could ask questions. A woman of 63 joins the group. Her name is Lynn Park. She's too scared to leave her seat, but another escapee prefers to hide in the toilets. And throughout the train, there are policemen. One day and one night later, they finally arrive at Kunming station. A new handler takes them in charge. The fugitives climb aboard a car and head off towards the border with Laos, 500 kilometers to the south. Once in the car, they can finally talk again after 2 days of absolute silence. 그래서 뭐 뒤에서 기도해주는 사람이 많으니까 나는 잘 될 거라고 믿고 싶고 나는 잡히면 저리 안 먹고 죽을 거야. 많이 떨리지. Like most of the others, Eun-hee has some opium. She'd rather commit suicide if she's caught than be sent back to North Korea. 이렇게 증명서가 나올 때도 많이 불안했어요. 근데 또 거기서 또 걸리면 어떻게 되는가. 또 걸려서 또 이북에 다시 걸려가면 또 여기서도 또 많이 불안하고 또 이제 가다가 또 무슨 일이 나든지 간에 또 항상 또 지금은 그냥 부모들이 제일 생각나고 저도 가서 빨리 아버지 엄마도 빨리 데리고 오고 싶은 생각이에요. The border with Laos is now very close. We managed to sneak only a few pictures, as security here has been strengthened. In the past few months, the number of arrests has multiplied, and it's impossible to get across this way. There is just one way to get over, and that's through the jungle, escorted by another smuggler called Kim Jin. He agrees to talk. His predecessor was arrested by the Chinese police. 원명에서 체포됐는지 어디서 체포돼가지고 지금 현재 7년형을 먹었다는 걸로 이제 알고 있어요. 중국에서 이제 붙잡으면 자기 자국 내 사람들도 이제 엄한 중한 처벌을 이제 내리게 되는 거죠. 그래서 지금까지 이제 수많은 사람들을 잡아내갔는데 금년도에는 이제 올림픽 때문에 이제 더 많은 사람들이 이제 붙잡혀 나갔어요. 이제. Kim Jin is North Korean, where he survived 3 years in the toughest concentration camp in the country. Shortly after his release, he fled to Seoul, thanks to the Pastors Escape Network. 간을 제일 국제적으로 제일 한심한 정말 인권 상황이 제일 열악한 나라에 정말 꼽으면 이제 첫 번째로 꼽히는 그런 나라이기 때문에 여러분들이 이제 다 알고 있을 것이라고 생각하고 그러한 사회였기 때문에 이제 나는 이제 탈출을 해나왔고 그래서 이제 살리기 위해서 사람을 살리기 위해서 이제 하고 있고 특히 나는 이제 기독교인으로서 하나님께서 주위에 어려운 사람들을 도우라는 위급한 상황에 있는 사람들을 정말 강도 만난 자를 도우라는 그 말씀에 이제 순종하고 지금 헌신하고 있을 뿐이에요. The guide is due to meet up with the refugees in a shelter in the middle of the jungle, where they're waiting for the green light. Unable to sleep, Eun-hee and her companions have been watching TV with the volume turned down as a precaution to while away the time. Before heading out, a few tips. 내일 아침까지만 무사하면 거의 이제 갈 수 있는 거 90%. 그러면 인수인계 해주고 그러면 이 친구는 다시 올 거거든 이쪽으로. 빨리 길면 8시간 남았으니까 그것만 조심하면 돼. 근데 이거 넘어가도 잡힌 사람도 있어. 그럼 이제 또 길 넘어가다가 또 이렇게 낙오되고 떨어지면 못 될 거고. 그동안에 기분이 좋았고 몇 시간만 더 고생 끝날 것 같아. Aged 63, Lynn Park needs to dig deep to find the physical strength to cross the jungle, but her dream of reaching America drives her on. 미국에 갈 수 있으면 갈 거야?
한국 가면 딸이 갈 수도 있고 딸이 또 왔다 갈 수도 있대요. 1 a.m. and it will soon be time to leave. Kim Jin is unsure which is the best way to go. 그러면 우리는 이제 그 신변의 위험을 느끼기 때문에 가장 안전한 그 누구도 모르는 그 밤 시간을 이용해서 이제 출발하는 거죠. 이제 출발해야 되겠죠, 이제. A few handfuls of rice are distributed to see them through a journey that could last several days. In the van, faces are tense. The walk ahead is no tourist trek. The Laotian jungle is one of the wildest in Asia. The border guards patrol day and night. It's vital they cross into Laos without being detected. Flashlights are distributed and there's a final briefing. Shoes and belts are fastened to reduce the chances of being bitten by bugs. If all goes well, 10 hours from now, Lin Park, Un Hee and the others will be in Laos. The smuggler takes the lead as the group heads off towards the border. The flashlights are switched off and they walk hand in hand. But in the dark and without a GPS, getting lost is easy. After a 3-hour-long hike, the group pauses. The border guards are close by. 저쪽에 공사관 있고요. 이쪽에 공사관 없는데 당신 얼마나 먼저 그 사람들이 다 힘들어하지만 그래도 힘들어도 이 길이 더 안전하고 좋대요. 그리고 이들은 넘어가면 운남 강이 좀 있는데 괜찮대요. 现在这地下雨水大不好走。 However difficult, they have to get across. They take a wide detour and wade across a river. The stones are slippery, and the refugees and our camera fall into the water. The next morning, Min Chul and the others are still in the middle of the jungle. Our main camera no longer works, so we use a spare. After the overnight march, everyone is resting or treating cuts and bruises. Their feet are their greatest asset, and there's still a long way to go, if they can figure out where they are. 중국? 중국. 라오스? 라오스. 他们还在中国吗？没有拿上。不是跟哪一个那个2个人？跟那2个还在中国。还在中国？啊，他们4点钟开车来接我们呀。到这了。现在还去3个小时。뭐래요? 달도 하이킥 3个小时요. 여기서부터 3시간 또 가야 된다. Eventually, the fugitives resume their walk. The path is now through deep jungle. Progress is slow and difficult. But Min Chul bravely gets over tree trunks and other obstructions. It will take the North Koreans another 8 hours before crossing the border, just on the other side of this stream. Min Chul is struggling, his clothes shredded by the jungle. Lin Park is close to collapse, but determined not to leave her behind, the group helps her every last step of the way.
After 36 hours, they finally reached Laos and the designated meeting place, not before time. Another guide is due to show up. After just a few minutes' wait, he arrives, and everyone scrambles. A minibus has been arranged, and there's no time to lose, because if they're arrested in Laos, they will be expelled and sent back to North Korea and executed. They may be in Laos, but they are still not free. There's more than 1,000 kilometers to go before they reach Bangkok. Four and a half thousand kilometers away in Seoul, Pastor Chung Ki-won is en route to Bangkok, where he wants to personally greet the refugees, assuming, of course, they make it. 50%라 보면 되니까 세상 사람들은 운에 맡긴다 그러지만 우리는 하나님한테 의지하지만은 이 자체가 국가와 국가 간의 도움이 있거나 국가가 이 일을 도와주면은 거의 100% 성공이지만은 국가 대 국가가 반대를 하고 있고 국가에서 항상 언제 우리를 잡을지 모르는 상황이니까 그 위험 요소는 항상 90% 이상도 될 수도 있고 또 제로도 될 수 있지만은 5,000 meters below is the Laotian jungle that the refugees have just crossed after pushing themselves to their limits. It's a physical ordeal the pastor always hides from those he helps. 때문에 일단은 뭐 그런 구체적인 얘기는 안 해주고 닥치고 난 다음에 살 수밖에 없다는 생각에 이분이 10살짜리 또 63살 먹은 노파까지 올 수 있는 이유도 극한 상황에 처하면은 본인도 모르는 그런 이제 생존 본능의 그런 용기가 나오고 힘이 나오기 때문에 가는 거죠. Yet the hazardous journey is by no means over. There's still a full day and night's trek to the border with Thailand, if all goes to plan. The refugees try and pass themselves off as South Korean tourists. Exhausted, the group takes a break in a restaurant. Min Chul is sick. 그래, 왜 못 먹어, 목이 아파서 안 넘어간대요. 봐, 여봐. 자, 아, 네. 보지 말고, 아이, 왜 이래, 남자가. 옳지, 잘 먹어. 나중에 밥을 좀 싸가지고 네, 그래. 입에다가 조금 씹어서 먹으라고 그래. 앞으로 한 10시간 더 가야 되는데 100시간이라도 갈 수 있습니다. 갈만해요? 야, 가야지요. 죽어도 가고 살아도 가고 가야 됩니다. 갈 길은 가야지. 아이고 10번도 더 빠져서 여기 깊은 물에 쑥 빠지고 또 개원하고 다리가 안 움직여져서요. 허리마저 막 시큰시큰하고 난 진짜 갈 것 같지 않아서 이 안에 부축해서 나는 왔습니다. 그제 모읍니다. 또 배낭도 재주고 그제 난 이 목적지까지 모아요. 여기서 죽고 말지. 난 그렇게 힘든 일은 처음 봤네. 난 살아야 되겠다고. 아이들 때문에 살아야 되겠다고. 내가 죽으면 아이들은 못 보거든요. 그래 그거 먹고 또 기운 차서 왔습니다. They've been on the road for 7 days since leaving the apartment in Shenyang. Some are too tired even to eat. 언니, 뭐 좀 안 먹을래요? 금이야, 괜찮아? 누구였으면 괜찮아, 조금 이대로. Un-hee is also sick. 왜 튀었어? 자꾸 올라와요, 무슨. 힘들었어?
진짜 힘들어요. 아우. 이렇게 해서라도 꼭 가야 되겠어? 네. 왜? 가면 자유가 생기고 할 수가 없으니까 자기가 본인이 일하는 것만큼 차려지지가 않으니까 많이 힘들죠. 하나 그런 생각 들면? 네, 조금씩 반감이 생겨요. As night falls, the minibus sets off. 50 kilometers further on, another challenge awaits the group. The Mekong River that marks the border with Thailand. Yet another guide arrives. Un Hee is first off the minibus. It's a few more steps to the banks of the Mekong River. On the far side, the bright lights of Thailand. Freedom is agonizingly close, but they are still at risk. The drone of an outboard motor passes close by. It's a Laotian River Patrol, just a few meters away. The runaways hide under a blanket of darkness. 갈 수 있는지 아직도 궁금해. 응? 갈 수 있는지. 정말 이것만 넘으면 되는지. 좀 떨리고 한쪽으로 기쁘기도 하고 한쪽으로 설레기도 하고. The danger past, it's time to move on as quickly as possible. 빨빨 달아. The canoe heads towards Thailand. A few hundred meters away is safety and freedom. 천천히 내려. 천천히 한 명씩. 네가 인마 내가 이쪽 탔으면 저쪽 탔어. 미치겠다 진짜. Finally, they reach Thailand, and the danger is over. There's another minibus ride for the 5-hour trip to the nearest railway station, where Pastor Chong Ki-won is waiting for them. The fact they are free still hasn't sunk in. The faces of Un Hee and her friends are taut, their features strained. The pastor counts his flock. But once on board the bus, they finally let their emotions go. Destination Bangkok, the capital of Thailand. They are put up in a house rented by the minister. 머리 힘들었지만 주님이 도와주셔서 자일당 둘이 하나 셋까지 무사히 도착했습니다. 이제부터는 그동안 우리를 도와줬던 많은 사람들의 그 은혜에 감사하며 우리도 그들처럼 살아가며 감사하며 살아갈 수 있도록 하는 특별히 축복하시옵소서. 이제 한국으로 미국으로 가서 이들이 이루고자 하는 모든 꿈들이 아름답게 이루게 도와주시옵소서. 특별히 주님을 잊지 않고 주님의 사랑을 잊지 않고. After prayers, they call their loved ones. Min Chul reassures his mother, who is waiting for him in Seoul. 다 왔어요. 다 왔어요. 다 왔다고. 다 왔다고. 걱정 마. Lin Park phones her children. 아이들이 더 오기 걱정. 응? 같이 오고 죽을 뻔하고 같이 손잡고 배낭 같이 지고 같이 왔잖아요. 죽다 하다 살아왔는데 같이 가야지. 네, 걱정 없이 잘 왔어요. 편히 왔어요. 네.
그랬어요? 할 말은 나중에 만나면 만나지 못해도 엄마 어떻게 운이 좋아서 지금 태국에 왔다 방콕에. 엄마 미안해. 나만 걱정 많이 했지. 다 엄마가 기도해준 덕분에 편안히 왔어. 모르겠어. 엄마 끊을게. 이거 카드 많이 나가니까 끊을게 엄마. 여기까지 오니까 이것저것 다 생각이 나는 게 다른 분들도 다 갔겠지만 옛날 생각이 막 나는 게 기가 막혀서. The following morning, and the young women say their goodbyes. Strong bonds have been created by the drama of the past 10 days. Together they have travelled thousands of kilometres. They have braved the jungle and run the gauntlet of police, border guards and informers. Separately, they head to the South Korean embassy to ask for political asylum. Eun-hee is worried, but she has no need to be. South Korea automatically grants exile to all North Koreans who show up at the embassy. Along with her companions, Eun-hee finally steps onto South Korean territory. She's just one of 2,770 North Koreans who in 2008 successfully managed the Great Escape to Seoul. A few months later in Seoul, and the refugees live in a huge and modern metropolis of 10 million. They are being looked after by the authorities. They have spent 2 months in a re-education centre, which is off limits to the press. They learn how to live and adapt to their new lives in a modern consumer society with credit cards and shopping malls. Min Chul lives in this new apartment block and has been reunited with his mother. 찰흙이에요, 찰흙. 제가 만드는 건데. His mother works and the state subsidizes the rent. Today, Min Chul lives a life like any other South Korean youngster. 엄마! 내일 목요일이지? 아싸! 내일 모레 거기 간다, 소풍. He goes to school, does his homework on a computer, and is proud of his new class. 어디 있는데 못 찾겠어요. 보여주세요. 여기네. 복사님 한 번 때리시네요. Min Chul's a happy, well-rounded little boy, but the trauma of the ordeal he had to undergo has left its mark. 3일인가? 3일 지나서 되게 알았어요. 얘가 막 열나고 먹지도 못하고 해가지고 병원에 가고 막 난리 쳤어요. 그리고 오니까 얘가 몸이 약하고 뭐 일단 그러니까 멀미를 너무 해가지고 한약을 지금 지어 먹이니까 좀 많이 나쁘더라고요. 지금도 조금씩은 멀미를 하려고 하고 차를 못 탔으니까 뭐 담임 선생님도 모르게 얘도 스트레스 받는 게 많겠지. 우선 첫째 언어가 틀리니까 애들이 아마 꼴리는 경우도 있겠지. 제 생각이에요, 그냥. To the North Korean exiles, life in Seoul is itself a new challenge. Cases of depression and even suicide are not uncommon. Pastor Chung Ki-won admits adjusting to life in South Korea can be difficult. 그 사람들이 한국까지 와서 이제 정착할 때 모든 것이 자유를 찾고 이제는 행복이 기다릴 줄 아는데 사실은 그렇지 않아요. 중국에 있을 때보다 오히려 탈출하는 과정에 태국이나 미얀마로 가는 과정보다도 한국에서의 삶이 더 힘들어요. 근데 왜 그러냐면은
전혀 다른 문화에서 다른 상황에서 살다가 여기 와서 일가 친척도 없이 배운 것도 없이 스스로 살아가야 된다고 생각할 때 사실은 그게 더 힘들어해요. Eun-hee is now living on her own in a shelter run by Christians. She's trying to get used to her new life as quickly as possible, and she visits the pastor's chapel several times a week. Her dream is to be a musician. 한국은 음악이 많이 개방돼 있어서 서양 음악이랑 많이 이렇게 접할 수가 있잖아요. 그런 데 대해서 되게 넓은 분야로 알게 되는 것 같아요. 그래서 음악 공부 많이 하고 싶어요. 공부가 제일 먼저 하고 싶고요. 그 다음에 두 번째 돈 벌고 싶고 세 번째는 돌아다니고 싶더라고요. 워낙에 구경하고 싶은 게 많으니까. But after 3 months, she still hasn't found work, and despite the best efforts of the people around her, she's finding it hard to integrate. 워낙에 모든 분들이 좋은 모습만 저한테 보여주시니까 안 좋은 점은 좀 발견하기 힘든 것 같다는. 제 입장에선 그래요. 다른 사람들은 어떻겠는지 모르겠는데 제 느낌은 그래요. 근데 한국에 와서도 한국의 그 안 좋은 점이라는 게 물론 자본주의 사회는 다 그렇겠지만 좀 빈부 차이가 너무 심하다. 그런 데서 좀 좌절감이 많이 와요. 나는 너무 가진 게 없다. 뭐 이런 생각에. There are 15,000 North Koreans in Seoul. Like Eun-hee and the others, they were all fortunate to slip through the net. But not everyone was so lucky. When the group was preparing to leave Beijing, you may recall that others were waiting their turn. This couple and their baby among them. They were due to set off just a few days later, but they never did. It would appear the Chinese police arrested them. We head back to Shenyang to see if we can pick up their trace. The guide takes us to the entrance of the apartment. There's no one. It's deserted. Yeah. Cigarette stubs litter the floor in front of the entrance. This is what betrayed them. 근데 문 앞에 담배 꽁초에 담배 피는 사람 없는데. 전국에 애기 아빠 전체도 피우고 애기 아빠도 피우다가 버린 거지. 밖에서 이제 사람 있나 없나 그래. 보고 확인하고 그냥 그리고 확 들이닥친 거예요. 그래 할머니 데리고 그냥 기회를 줘야 확 들이대 그런 건데. A few cigarettes on the doorstep are all it took to send them back to their country and execution. Each month, Chinese police expel up to 100 refugees, condemning them to almost certain death in North Korea.